Okay, we continue with question number 12. Okay, now this question, okay, soalan ni dia cakap apa? A piece of wire 80 cm long, okay, 80 cm long is bent to form shape shown in diagram 5. Apa that 80 cm long is bent into this shape lah. Okay, that means it suggests you, okay, by reading the first statement itself, we already know. They are, they are referring to the perimeter. The shape consists of a semicircular, yes, with a radius r and three sides of rectangle, height x. Height dia x lah. Okay, apa height on the x? And if this half of it is already radius, so here should be 2r. I write like this lah, 2r, and this is x. From here we can form the equation for perimeter lah. Okay, now they want express the area of the shape in terms of radius and pi. அப்போ எப்பவுமே வந்து ஒரு ஃபார்முலா கேள்வி முதல் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவில் they purposely will always ஒரு வேரியபிளை வந்து எடுக்க வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ பாய் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதை கண்டுக்காதீங்க. அப்போ ஏரியா வந்து ரேடியஸ் டேர்மில் இருந்தால் போதும். அப்போ இதில் எத்தனை வேரியபிள் இருக்குது? ரேடியஸ் அண்ட் எக்ஸ் இருக்குது. அப்போ எக்ஸு இல்லாமல் ஏரியாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா எக்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். நார்மலி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க, ஃபார்முலா தயாரிக்கணும், ஒரு வேரியபிளை எடுக்க வேணாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வேரியபிள் எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்காக they will give you another situation, in this case perimeter. அதை வச்சு எந்த வேரியபிள் வேணாவோ அந்த வேரியபிளை சப்ஜெக்ட் ஆக்கி வைக்கணும். இதுதான் அதோட எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஓகே calculationல. So first of all perimeter பார்க்கலாம். Perimeter is equals to x and 2r, so 2x plus 2r வருது, and here is half of the circumference, half times 2 times pi times r, so which is half and 2 cut off, we get pi r. Okay, half of the 2 pi r ஏன்னா semicircle நால, so dia akan dapat pi r lah. So perimeter is equals to 80. 2x plus 2r plus pi r. Remember நம்ம ஏரியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது x இருக்கக்கூடாது, அதனால x சப்ஜெக்ட் ஆக்குங்க. So 80 minus 2r minus pi r divided by 2, you will get x. Okay, so 80 divided by 2, maybe அப்படியே இருக்கட்டும். Okay, sekarang kita express area pula. Area of the semicircle is half of pi r square plus area of rectangle is x multiplied by 2r. 2rx lah, length times width lah. So half pi r square plus 2r. இந்த x வந்து நம்ம கன்சி பண்ணணும். எங்கே எது கூட ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ்னா என்னன்னு செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அது கூட கன்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 80 minus 2r minus pi r divided by 2. Okay, so now you cut off the 2 and 2. That's why I purposely didn't simplify 80 divided by 2, 40 and say 30. ஆனால் இங்கே நான் கட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை வச்சுருக்கேன். So half pi r square, இப்போ இந்த r வந்து dalam plus 80r minus 2r square minus pi r square. Okay, right, எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? ஓகே, ரைட். அப்போ அவங்க வந்து இங்கேயும் pi r ஸ்கொயருக்கு இங்கேயும் pi r ஸ்கொயருக்கு we can actually solve these two, right? -1 plus half, so -half கிடைக்கும். So we write down the positive things all first. 80r minus 2r square minus -1 plus half na -1/2 lah. So -1/2
pi r square. Okay, so this is the answer. Okay, we successfully expressed the area. Okay, part B. By using pi equal to 3.142, okay, cari nilai R apabila luas bentuk adalah maximum. Cari luas maksimum itu juga. Okay, this question quite easy one lah. Okay, question B. Okay, question B dia cakap apa? Okay, you kena cari R value when the luas is maximum. Okay, so apabila luas area is maximum, apa? அது சம்பந்தப்பட்ட டெரிவேட்டிவ். ஏரியானா என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? ஏரியா வந்து in terms of R தானே இருக்கு. அப்ப dAdr. சம்பந்தப்பட்ட டெரிவேட்டிவ் is dAdr equals to 0. So, what is dAdr? kita nak buat. dAdr வந்து ATR வந்து நம்ம differentiate பண்ணா AT மட்டும் தான் வரும். 2R square dia akan jadi minus 4R. 2 வந்து half கிட்ட டேரா பண்ணிரும். அதனால negative 1 pi R. And this is equals to 0. Remember that. Okay, so 80 equals to 4R plus pi R. Move 2R on the side move பண்ணுங்க, positive ஆயிரும். நம்மளுக்கு R வேணும், அதனால R sub factorize பண்ணிருங்க. So 80 divided by 4 plus pi equals to R. So உங்களோட radius என்ன வரும்? 80 4 plus 3.142. இது எவ்வளவு வருதுன்னு கால்குலேட்டர்ல அடிச்சு பார்ப்போம். So I'm getting 11.20 centimeter. Okay, radius தேடி முடிச்சோடனே maximum area எவ்வளவு வரும்னு வேற கேட்குறாங்க. ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஏரியா ஃபார்முலா உள்ள R equal to 11.20ன்னு கல்டி பண்ணுங்க. So substitute R equals to 11.20 into 8. So ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குங்களா? 80R minus 2R square minus pi r square over 2. Half pi r square தான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். Then you substitute the radius. Okay, substitute பண்ணுங்க. சும்மா substitute பண்ணுறதுனா காட்டுங்க. 3.142 sorry. Radius is 11.2 minus 2 times 11.20 square minus pi 3.142 and radius 11.20 square over 2. So இது மொத்தமா செஞ்சு காட்டணும்ல. So key in your calculator. So you should be getting 448.05 centimeter square. Okay, so that's how you do the question number 12. Yeah, okay, question number 12. Okay, let's move on to question number 13. Okay, question number 13. By using first principle, okay, prinsip pertama, you kena cari 1 over 3x square. Okay, right. Question 13a. So you are given y is equals to 1 over 3x square. Simple only lah. 1 over 3x square. Remember, this is also equals to fx. So what is the formula for the first principle? Your f prime x. How you get that? So you limit h approaching 0, f x plus h minus fx over h. So limiting h approaching 0, fx இருக்குல்ல, fx plus h னா இதான் fx. அப்ப x இருக்கிற இடத்துல x plus h ன்னு போடுற வேலை தான். That means something like this, x plus h. அப்புறம் அது ஸ்கொயருக்கு மறந்துடாதீங்க, minus fx. பொதுவாக நிறைய டேர்ம்ஸ் இருந்தால் we will put a big bracket like this, but only one term, so அதனால நான் just minus teruslah 1 over 3 x square.
over h. We cannot substitute h directly. So, நம்ம expand பண்ணி, factorize பண்ணி, then simplify ஆனதுக்கு பிறகு கந்தி பண்ணணும். So, yeah. So, limiting h approaching 0, 1 over 3, உள்ள வந்து அதை combine பண்ணுங்க. X square plus 2hx plus h square minus 1 over 3 x square over h. So, limiting h approaching 0, 1 over 3 x square plus 2 over 3 hx plus 1 over 3 h square minus 1 over 3 x square over h. Okay, now we cut. Okay, இந்த எஃப்எக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கட் ஆயிரும்ல, மிச்சம் இருக்கிறது ஹெச் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும். No need to factorize 1 over 3, just factorize the h only. ஏன்னா கீழே இருக்கிற இந்த ஹெச்சை நம்ம வெட்டுறது அதான் மெயின். ஏன்னா ஹெச்சில் வந்து நம்ம 0 கந்தி பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஹெச் கச்சாவை பண்ணுறதுனால இந்த ஹெச்சை வெட்டுறதுக்கு தான் மேலே எல்லாம் ஹெச் டேர்மாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நான் ஹெச்சை வந்து நம்ம factorize பண்ணோம்னா 2 over 3x plus 1 over 3 h வரும் over h. Alright, so lepas tu kita ambil h dengan h you cut. இப்போ வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக கந்தி பண்ணிடலாம். 2 over 3x plus 1 over 3 h இடத்துல 0 கந்தி பண்ணணும். ஸோ இது காணா போயிடும். ஸோ ஜாப்பானியா adalah 2 over 3x. ஓகே, ஸோ நம்ம இது நார்மலாக செஞ்சு பார்த்தோம்னா 2 over 3x தான் டிஃபரன்சியேஷன் ஆன்சர். ஸோ யா, ஸோ ஆன்சர் டேலி. Alright, we go for question B. Okay, question B பாருங்க. Diagram for show a curve y equals to, okay, okay, இது வந்து நீங்கள் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். ஃப்ராக்ஷனலாக இருக்குது, மேலேயும் எக்ஸ் இருக்குது, கீழேயும் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது கோஷன் ரூல் கேள்வி. ஓகே, ரைட். எனிவே, what else we need to know? Okay, Raja 4 menunjukkan satu lengkung. Okay, that equation. And then we also have a straight line, negative px plus 6. So the negative p is the gradient, the 6 is the y-intercept lah. Okay, and it passing through the point A, which is QR. And actually, and the line வந்து perpendicular to the tangent. இங்கே ஒரு tangent நான் வரைஞ்சேன்னா அதுக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு 90 degree lah. So this is tangent, this is normal. Okay, அதுவும் at point A தான். Okay, so find the gradient of tangent that pass through A in terms of Q கேட்குறாங்க. Okay, quite simple. Okay, இது நம்மளுக்கு தெரியல quotient rule. மொதல் dy dx எப்படி தெரியணும்னு பார்க்கலாம். dy dx மாதிரி டேரெக்டாக தர முடியாது. u equal to x, மேலே இருக்குது u, கீழே இருக்குது v, நம்ம மொதல் டிஃபைன் பண்ணிடணும். And then du dx adalah 1. dv dx also 1, differentiate பண்ணா. Okay, now the formula dy dx equal to v du dx minus u dv dx over v square. Quotient rule. So v வந்து x plus 1 darab 1, அதனால நான் எழுதல. Minus u x dv dx அதுவும் 1, அதுவும் நான் எழுதல. ஓகே, நீங்கள் வேணால் எழுதிக்கலாம்ல டேரக்ட் பண்ணுறது. கீழே வந்து v square jangan kembangkan. ஸோ என்ன வரும், எக்ஸும் வெட்டிக்கும், ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ மிச்சம் இருக்குது 1 over x plus 1 square. Okay, இதுதான் dv dx. Okay, now they asking gradient of tangent. Gradient of tangent is actually dv dx. Okay, அப்போ kita kena substitute. Okay, அதாவது என்னன்னா 1 over x plus 1 square. கரெக்டா? அப்புறம் இது எந்த பாயிண்டில் ஏற்படுது, பாயிண்ட் A, அதோட x கோஆர்டினேட் வந்து Q. ஸோ கந்தி இதெல்லாம் dengan Q. ஓகே, அவ்வளோதான். சப்ஸ்டிடியூட் x equals to Qன்னு தம்பா பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் express Q in terms of P. Okay,
Qயும் Pயும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஈக்குவேஷன் தயாரிச்சா தான் ரெண்டு பேரையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் ஒன்றா. அப்போ இது வந்து கிரேடியன் ஆஃப் டென்ஜன், P வந்து அது வந்து நார்மல் லைன். அப்போ அங்கேருந்து கிரேடியன் ஆஃப் நார்மல் மாதிரி எடுப்போம். கிரேடியன் ஆஃப் நார்மல் இது y ஈக்குவல்ஸ் டு mx ப்ளஸ் c ஃபார்மேட்டில் தானே இருக்குது. அதனால் அது கிரேடியன் வந்து நெகட்டிவ் P. கிரேடியன் ஆஃப் டென்ஜன் வந்து 1/q + 1 ஸ்கொயர். ஸோ அவங்களுக்குள்ளார என்ன சம்மந்தம்? gradient of tangent gradient of normal equal to -1. Gradient of tangent gradient of normal equals to -1. So 1/q + 1 square multiply with negative p equals to -1. So negative p q + 1 square equals to -1. Okay. அப்புறம் இந்த சைட்லேயும் நெகட்டிவ், அந்த சைட்லேயும் நெகட்டிவ் ஒத்தையாக இருக்குல்ல, ஐ மீன் சிங்கிள் டேர்ம்ஸாக இருக்குல்ல, அதனால் இது ரெட்டி வெட்டிடலாம். அப்போ நான் பிகாம் p ஈக்குவல்ஸ் டு q + 1 ஸ்கொயர் ஆகிடும், ஏன்னா 1 கூட டேரா பண்ணுதுன்னா. அப்புறம் இந்த ஸ்கொயர் இந்த சைடில் கொண்டு வந்தால் ஸ்கொயர் ரூட், டோன்ட் ஃபர்கெட் டு புட் ப்ளஸ் மைனஸ், ஈக்குவல்ஸ் டு q + 1. ஓகே, அப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் p, இந்த 1 அங்கே போச்சுன்னா -1 ஈக்குவல்ஸ் டு q. So this is the answer. Express q in terms of p. Okay, that will do for question number 13. Okay, now moving on to question number 14. Okay, question number 14. Given p in terms of x and y in terms of p. Maksudnya ada 3 variable. Kalau ada 3 variable, most probably வந்து நம்மளோட chain rule பாய்க்கிற மாதிரி வரும். ஓகே, மொதல் கேள்வியானா rate of change தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஓகேலா, rate of change of x. rate அப்படின்ற வார்த்தை dt of what? Change value of x dx என்னன்னு கேட்குறாங்க. When the p changes at rate, rate சொன்னா dt, எது சேஞ்ச் ஆகுது? p. அப்போ dp dt equals to 3 unit per second. Okay, so try to make a chain rule. dx dt தானே கேட்குறாங்க, அப்போ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ dx dtனா dx இங்கே வரும், dt இந்த சைடில் வரும். இது ரெண்டும் வெட்டுற மாதிரி தேர்ட் வேரியபிளான dpயை போட்டுற வேண்டியதுதான். ஓகே, ஆனால் இப்போ dp dt ஆல்ரெடி கிவன், பியும் எக்ஸையும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் இருக்கா? இருக்குது. அப்போ அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுற வேலை தான். அப்போ சைட் ஒர்க்கிங் காட்டணும். ஓகே, we know that p is equals to 2x minus 3. So dp dx is just 2. இது ஒரு சைட் ஒர்க்கிங். ஸோ ஆனால் அது dp over dx, இங்கே கேட்டது dx over dp. அப்போ 1/2 multiply dp over dt is 3. ஸோ ஜாப்பானியா adalah 3/2. x எவ்வளோ தூரம் மாறுதுன்னு கேட்குறாங்க, அதனால் யூனிட்ஸ் வச்சுக்கோ, யூனிட் per second. Okay, so question A very simple, 2 marks lah, what do you expect? Okay, let's do question B. Question B வந்து dy dx in terms of x கேட்குறாங்க. ஓகே, இப்போ dy dx dia tanya. அப்போ கேட்ட ரேட்டை அப்படியே மறந்துடணும். நத்திங் ரிலேட்டட் ஐ டூ ஹியர். பட் பி dy dx எப்படி வரும்? dy இந்த இடத்துல dx, மிச்சம் இருக்கிறது p வேரியபிள். ஓகே, ரிமெம்பர் dp dx நம்ம ஏற்கனவே கொஸ்டின் 1லேயே செஞ்சிட்டோம். dp dx இப்போ நம்ம dy dp தான் தெரியணும். ஓகே, now given y is equals to -3/p square. ஓகேயா, ஸோ இப்போ dy dp பண்ணுன்னா இதை நான் இப்படி கூட எழுதலாம், p ஸ்கொயரை மேலே ஏற்றுனா -2 வரும். ஓகே, ஸோ dy dp பண்ணால் இந்த -2 -3 டேரா பண்ணிக்கும், +6. p -2 - 1 is -3. So which is equals to 6/p³. So kita ganti இது side working. Okay, 6/p³. dp dx வந்து 2. dp dx is 2.
12 over P3. But then in the question very weird, you know why? I mean our answer is very weird because dy dx போட்டிருக்காங்க. அப்போ dy dxனா எக்ஸில் வரணும், ஆனால் இது பி டேர்ம்ஸில் இருக்குது. அதனால் கொஸ்டின் வந்து கிளியராக எக்ஸ் டேர்ம்ஸில் தான் இருக்கணுன்றாங்க. அப்போ இப்போ எப்படி செய்யுது? இப்போ எல்லாத்தையும் அழைக்கணுமா? நோனே, நீங்கள் செஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டு தான். ஓகே, இப்போ இந்த பி எக்ஸாக மாறணும்னா பியும் எக்ஸும் ரிலேட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது. பின்னா என்ன அர்த்தம்? 2x மைனஸ் 3 தானே. அதை எடுத்து கன்சி பண்ணுங்கள். 2x minus 3 தானே P. Q jelah. Ni jawapan dia. Okay. Jadi, saya copy question C Oh, tak ada tempat. Okay, tak apa. Saya buat sini. Okay. Next question. Question C. Okay, அந்த என்ன question கேட்குறாங்க எப்பவுமே decode பண்ண கற்றுக்கணும். Differentiation படிக்கணும். Approximate change in Y. Approximate change. Change என்ன அர்த்தம்? Delta. In Y எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. When the x decreases, delta x, நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் 2 to 1.98. எல்லாரும் என்ன நினச்சிப்பாங்க? 2 minus 1.98, which is wrong. New value minus the old value, the original value. So you get negative 0.02. அப்போ original x வந்து is your 2. 2லேருந்து தானே மாறுது, அப்போ 2 is the original. Okay, now dy dx நம்மகிட்ட இருக்கு. Okay, so dy dx small change ஓட formula என்னன்னா delta y over delta x. இது தனியாக delta y, இது delta y subject ஆக்குனா dy over dx multiply delta x. So dy dx வந்து எவ்வளோ? dy dx வந்து ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சோம்ல question Bல 12 over 2x minus 3 cube. Okay, darab dengan delta x which is negative 0.02. Okay, இப்போ வந்து substitute the x with 2, original x. So என்ன ஆகும்னா 12, 2 times 2, 4. 4 minus 3, 1. 1 cube is 1 times negative 0.02. So 12 times negative 0.02 is negative 0.24. Okay, so இது y வந்து யூனிட் lah, யூனிட் per second. Wait. silap apa சொல்லிட்டேன், அது ரேட். Okay, just no need unit. இது ரேட் கேள்வி கிடையாது, just negative 0.24. Okay, y வந்து decreasing lah. Okay, so that's will do for question number C. Okay, now question number 15. Okay, next is question 15. You are given x equal to h minus 1 over h and y equals to 2h plus 1 over h, and then you need to show that dy dx is equals to this. So as you all can see, they have got 3 variables there, right? X, y and h. So definitely chain rule question. Okay, so we try to do this. Okay, from here you can calculate the, you can express dx over dh. So it's actually h minus x equals to h minus 1 over h is h negative 1 lah. So when you differentiate h, you get 1, and then minus 1 multiplied by negative, you get positive. H become power to negative 2. Okay, which is 1 plus 1 over h square. Okay, right, and if you want to make it as a single fraction, because later we might be need a single fraction, so it will be h square plus 1 over h square, and then you try to differentiate y in respect to h, so you get dy dh. And what is y? Y is actually 2h
plus h power negative 1. So when you differentiate to h, you get 2, and then positive darab dengan negative 1, you get negative 1. So I didn't put the 1 there lah. So h to the power of negative 2, which we can write in this form. Sorry, 1 over h square, and then make it single fraction, 2h square minus 1, okay, over h square. I'm very sure you all know how to make a single fraction out of it. Okay, now they're asking what? Dy dx. Okay, create a chain rule there. Dy dx is equals to here dy, here dx, the extra variable here. We need to just express it, correct? Alright, so dy dh is, you can straight away copy this, 2h square minus 1 over h square. And be careful, this is not dx over dh, and this is dh over dx. So you need to invert the fraction. H square plus 1 will be here, and then cut these two since they multiply. So the answer is 2h square minus 1 over h square plus 1. Okay, which was this. Okay, since they asked us to show, you can write there shown. Okay, and question B, determine the rotation point. There's no such thing as rotation point. I guess they use Google Translator lah. There is not rotation point, turning point. Turning point for h greater than 0, meaning h is positive. Okay, so very simple. You want to get h greater than 0. I mean turning point. So okay, we want to find a stationary point. That means we need to set dy dx equals to 0. So what is our dy dx again? Let's say if question A you cannot prove, you just make use of this and try to answer question 2, don't just leave blank. So 2h square minus 1 over h square plus 1 equals to 0. So 2h square minus 1, this whole thing multiply 0, you get 0. So h square is equals to 1 over 2, and h is square root 1 over 2. So since actually plus minus, since h is greater than 0, so we choose h positive cert 1 over 2 only. Okay, but h cannot give us coordinate. We need x and y, right? So substitute this value into x and y lah. So you have the x value that h minus 1 over h, or h minus 1 over h. So try to substitute cert 1 over 2 minus 1 over cert 1 over 2. Use your calculator to calculate this. Simple. So you should be getting negative cert 2 over 2, and y is equals to 2h plus 1 over h. Same thing, same process. Substitute the h with 1 over 2 of cert of 1 over 2. Okay, and what should we get in here? I'm getting a 0 here. Hey, sorry, I mistyped here in the calculator. It should be 2 cert 2. So the turning point is negative cert 2 over 2 and 2 cert 2. Okay, this should be the turning point. Alright, that's question 14. Let's go to question 15.
Question 15. Oh, so long already. We never see this type of question. Limit question. So, diagram 9 show a graph from a Cartesian plane. Does the limit fx is exist? Give your justification. So, this one we are approaching. Okay, let's say um, limiting h pula x approaching 0. You are approaching towards the, okay, so you are approaching this from your negative side, right? So left hand side, right? So when you're approaching, it is actually negative 1. And when you approaching x from your positive side, that means here it is actually 1. So if you can see, this is what we call, you are coming from left, right, so this is called left hand side limit, and this is right hand side limit. If left hand side limit not equal to right hand side limit, then limit does not exist. That's it. Limit does not exist for this case. Okay, right. Find the first derivative by using first principle. Okay, so first principle, limiting h approaching 0, fx plus h minus fx over h. So limiting h approaching 0, just substitute the x with x plus h. Okay, this is going to be a lot of frictions here. X plus h plus 4 minus 2 over x plus 4. Okay, I think, and then divided by h. So let's simplify things. 2 over x plus h plus 4 minus 2 over x plus 4 over, maybe this over h, I can just make it like this lah. If you not comfortable with this, okay, maybe it is over h means divide by 1 over h. Sorry, divide by h, not 1 over h, divide by h. I can write like this. Okay, then limiting h approaching 0. So try to make the denominator same, cross multiply. 2x plus 4 minus 2x plus h plus 4 over x plus 4 and x plus h plus 4 multiply 1 over h. Okay, so how things going to change? Limiting h approaching 0, we expand the thing. 2x plus 8 minus 2x, 2x, I put 28, 2x minus 2h minus 8 over x plus h plus 4 and x plus 4 and multiply by 1 over h. So I just put like this lah. Alright, so now we cancel out which can be cancelled out, whichever can be cancelled out. 2x minus 2x, positive 8 minus 8. Okay, so limiting h approaching 0, dia tinggal negative 2h. This h I multiply in h, x plus 4 plus h, x plus 4, and then the h and h top bottom can be cut each other, cut this. So
you are left with this thing. And now you can substitute negative 2 x plus 4 plus 0, and then x plus 4, and then you can write like negative 2 x plus 4 square. So that x plus 4 plus 0 is x plus 4, x plus 4. So that's your dy dx. Okay, so try to do manually and see whether the answer is tally or not. The normal thing we do, the x plus 4 we bring up, so this is your y. Now dy dx is, so negative 1 times 2 is negative 2, and then the x plus 4 minus 1 become x plus 4 minus 2, and then we will write like this. So same thing what we found. Okay, same thing. Okay, now question 17. Okay, diagram 4 show the route of cycling track at a recreational park represented by a curve. Okay, the curve got equation. Right, so when arriving at point P, where is P? Okay, at here, 1, 2, Hazim used the path PQ. He never used the curve, but this is the tangent lah. Okay, right, tangent lah. PQ, which is tangent to the cycling track. Okay, by using calculation, find the equation of PQ. Indirectly, they asking find the equation of tangent, and 5 marks is provided. That's quite a lot mark. So we modify the equation of curve first. X square you direct dalam, so 3 over 2 x cube minus 2x square plus 5 over 2, and then we find the dy dx, because dy dx is the gradient of the tangent. So 3 multiply 3 over 2 is 9 over 2 x power 2. 2 multiplied by negative 2 is negative 4x power 1 minus 2 minus 1. 5 over 2 cannot be differentiated. Okay, so this is happening at P, which is 1, 2, right? So we can substitute x equals to 1 here. So 9 over 2, 1 square minus 4. 9 over 2 is 4.5 times 1 is 4.5 minus 4 is 4 times 1 lah. 4.5 minus 4 is 0.5 lah. So y is equals to half x plus c. Okay, and then you need to substitute any point of the point to the tangent, which is 1, 2 again. So 2 is equals to 1 over 2 multiply 1 plus c. So 2 minus half is equals to c. So c is 3 over 2. Therefore, your equation of tangent is y equals to half x plus 3 over 2, which is quite easy. Okay, for this 5 marks, quite a lot. Okay, so we differentiate, because why we differentiate, because that is the gradient of tangent, and then you substitute x equal to 1 to find the numerical value of the tangent, and then the normal things lah you do, y equal to mx plus c. Okay, now next one. Okay, a canal is built which is perpendicular to the path PQ. PQ இங்க இருக்கு, அதுக்கு perpendicular-னா இதுதான் இருக்கு. இப்போ இதுதான் canal. Okay, now what they want, and the canal got equation y plus 2x equals to q square plus 3. Find the value of q. Okay, அப்படின்றாங்க. Actually quite simple only. Okay, kita find gradient of normal first. Gradient of normal multiply gradient of tangent is equals to negative 1. Gradient of normal is equal to negative 1 over gradient of tangent. So negative 1 over tangent gradient is 1 over 2, right? So the 2 go there, so negative 2 lah, gradient of normal. Okay, this is what we get, right? And then y is equals to
2x equals to, sorry, y plus 2x equals to q square plus 3. Arrange this equation. Y minus 2x plus q square plus 3. So when you compare y equals to mx plus c, your gradient is also equals to negative 2 here. It just confirmed to us. And then, okay, I think put this aside first. Okay, what you get your equation, sorry, we want to find the q, right? Okay, maybe we create the normal equation of normal our own first, and this is the equation of normal they gave us, then we compare both. So y is equals to negative 2x plus c, and then it also passed through 1 2, right? So substitute 1 2, so 2 will be here, 1 will be here. So 2 minus 2 go there, plus 2 equals to c. So c is equals to 4. All right. Okay. All right. So y is equals to negative 2x plus 4. And from this equation we compare. Y is equals to negative 2x plus q square plus 3. So when we compare this, q square plus 3 is equals to 4. So q square is equals to 4 minus 3, which is 1. And q is equals to square root 1, which is, you got positive negative, but they want the q more than 0, that means positive q. So since q is more than 0, so q is equals to 1. Square root 1 je lah. Okay, so that's how you do this lah. And we got one more question, question 8. I forget to mention this. Question 8 we will do here. So this is one a long question here. Okay, come, let's go through. Diagram 7 show a small cone shaped water tank with cone shape. How many times they want to tell it's a cone shape? With radius x centimeter and height 1.5. This one is, they are talking about the water tank. Okay. Given the water tank is filled with water to a depth h, and it has been formed that the tank has a leak and water is dripping out from the bottom. Okay, now show that the volume of water is 4 over 27 pi h cube. Okay, every time you the proving formula question, if you notice, they only will having one variable. They will express in terms of one variable only. So v is equal to 4 over 27. Pi is not variable, pi is a constant. Nampak tak? Dia nak h saja. Maksudnya dia tak nak apa? Dia tak nak this r. So they don't want this r. So they don't want the r. We need to create another situation. They normally will give us, but in this question they never gave. That means we need to think out of the box, and then make the r as a subject, and then express the volume, and you will get volume without the term r. Okay, like initially I told you. So if you see, what is this? The radius of the cone is x, and the height of the cone is 1.5x. இப்போ அதில் இருக்கிற தண்ணியும் அதே நிஸ்பால தான் இருக்கும். That means they are proportional. கோனுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குல்ல. So radius over height எவ்வளோ ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கோ அதே தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ. ஒரிஜினல் வேல்யூ எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் அதோட வாட்டர் லெவலும் ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். Okay, so radius here is x, height is 1.5x, and then x and x you can cut,
So R over H is 1 over, இது 1 தருமா guys, 0 இல்ல, 1 over 1.5 னா 3 over 2, 2 over 3. So இதில் R நம்ம பாய்க்க போகிறது இல்லை. We want to remove R. So make R as a subject. So 2 over 3 H. Okay. Now express volume. Volume of a cone is, don't forget you have a 1 over 3. Then we have a circle pi R square and then multiply by height. So 1 over 3 times pi. Radius is 2 over 3 H and square multiply by H. Okay, so many things there. 1 over 3 times pi. 2 over 3 H square is 4 over 9 H square multiply H. So 1 over 3 and 4 over 9 is 4 over 27. And then we have pi. And then we have H square darab H cube. So proven. Same thing, shown. Okay, this is part A. Okay, part B. Calculate the percentage of change of volume of water. Okay, they want this percentage of change of volume of water. So இதோட formula எல்லாருக்கும் தெரியும். Percentage na என்ன அர்த்தம்? We need to times 100. Percentage of what? Delta V. அப்போ delta V மேலே வரும், original V கீழே வரும். Okay, that's is the formula. So அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தேடணும்? delta V தேடணும், வெறும் V தேடணும். Okay, so we proceed reading the next phrase. Okay, in the water tank when the depth na H la. Okay, H la, H வந்து decrease. So delta V of course leaking ஆகுதுல்ல, எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, H new minus old, not big minus small. So 8.97 minus 9 you get negative 0.03. Is it delta H? Sorry, delta V important, delta H. And the original H is 9. ஏன்னா 9 ல இருந்து start பண்ணுது. Okay, so they gave you so many things. Now we need to find the delta V first. So அதுக்கு முன்னாடி V is equals to 4 over 27 pi H cube. Calculate the dVdH first. dVdH, what is dVdH? The 3 வந்து manipulate ஆரா பண்ணுச்சுன்னா 12 over 27, which is 4 over 9 pi H. 3 minus 1 is square. இதுதான் dVdH. Okay, right. இதில் வந்து நம்ம substitute H equals to 9 பண்ணலாம். So dVdH exact நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 4 over 9 pi 9 square. Okay, 4 over 9 times 9 square is 81. So 4 over 9 times 81 is 36 pi வருது, அப்படியே இருக்கட்டும். Okay, மொதல் எல்லா சைட் ஒர்க்கிங்லாம் பண்ணிடணும். Okay, first இது பண்ணோம். Okay, next இப்போ வந்து delta V எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா dV over dH is equal to delta V over delta H. So இதில் delta V எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா dV over dH multiply delta H. So dV over dH just found out 36 pi. Delta H we just found out negative 0.03. So 36 darab negative 0.03, you get negative 1.08 pi. Okay, now we have everything. அதுக்கு முன்னாடி V, இப்போ V தேடணும் அடுத்தது. So many things. Okay, V when H equals to 9 தேடணும். So V is equals to 4 over 27 pi
9 cube. Okay, so 4 over 27 multiply by 9 power 3, yeah. So 108 pi. Okay, delta V yang kadichichi, then back to this. Delta V was just now negative 1.08 pi. V is 108 pi and times by 100. And I'm getting negative 1%. Okay, the 1 percentage you give them. Percentage can be negative, can lah. Okay, this negative means என்ன அர்த்தம்? Decrease by 1% அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னு எழுதலாம், இன்னும் better. Okay, right. Okay, so I tried earlier. Okay. Given that the surface area of the water, okay, let me copy down the question. Okay, given the surface area of water decreases at constant rate, so dA over dt is equals to negative 25. Why I negative? Because the word decrease, 25 pi. Find the rate of change of volume. Okay, ditanya dV over dt kan. Find the rate of change of volume when the water tank instant depth H equals to 9. Give your answer in terms of pi. Okay, sekarang kita ada area. Area bolehkah kita nak ni? Boleh lah. Okay. Actually, you need to know that when you differentiate volume, you'll get area. Okay. So, kita cuba differentiate the volume. Okay. அப்போ ஏரியாவை differentiate பண்ணா length கிடைக்கும். Okay. இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியல, இவ்வளோ அட்வான்ஸாக கேட்குறாங்க. V வந்து 4 over 27 pi h cube. Okay. இதை differentiate பண்ணாக்கா A வந்துடும். Differentiate இன்னும் பண்ணல. So 12 I think pernah buat kan differentiation. This one dVdh. dVdh when h equals to 9 is 36 pi. Okay, see this part. dVdh is this, and then substitute h equal to 9, and this question also h is equals to 9. So 36 pi, guys. Okay. So I just write there. Hey, wait, what I'm doing? Actually, I'm doing dVdh. When you differentiate this, you get 36 pi as your A. Sorry. Wait. Let me think another idea. I think this doesn't work. Maybe we use the same idea. Okay, area கண்டுபிடிக்கணும்னா இது area of water. Okay, you can differentiate actually the volume lah to get the area. So you need to differentiate what is the volume? Volume is 4 over 27 pi h cube. Okay, இப்படி தான் செஞ்சோம் அதை. Pi h cube equals to A, and இதை differentiate பண்ணா 4 over 9
pi h square வரும். 4/9 pi h square. முதல்ல என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த ஹெச்னு சேர்த்து கன்சி பண்ணிட்டேன், அது வேணாம். ஏரியா, இப்போ ஏரியாவுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிருச்சு. இதை வச்சு டிஏடிஹெச் தேடும். இதை வச்சு டிஏடிஹெச் தேடினா என்ன ஆகும்? ஸோ அந்த 2 வந்து மின்னுக்கு போய்டாரா பண்ணுறதுனால 8/9 pi h வரும். And then substitute h is equals to 9. So dA dH you will get 8 pi. Okay, இப்போ ஏரியா இருக்குது, வால்யூம் இருக்குது, டைம் இருக்குது, ஹைட் இருக்குது. ஸோ 4 வேரியபிள் இருக்குது. அப்போ மேபி டிவிடிடி டைரெக்டாக தேடாதீங்க. முதல்ல இந்த ஏரியா, டைம், ஹைட் இதை முடிச்சிருவோம். ஸோ அது மூலமாக ஏதாவது கிடைக்கும்ல. ஸோ எதை வேணாலும் ஆக்குங்க, சப்ஜெக்டாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லெட்ஸ் சே dA dt is equals to dA, இங்கே dt எக்ஸ்ட்ராவா நம்மளுக்கு என்ன வேணும், இங்கே dH dA dH dH dt. ஆனால் dH dt நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. இட்ஸ் ஓகே, we carry on first. dA dt னா -25 pi. எல்லாத்தையும் தெளிவாக பாருங்கள். ஓகே, dA dH வந்து கொஞ்ச நேரம் எடுத்து தான் செஞ்சோம், 8 pi. அப்போ dH dt kita akan dapat. So -25 pi over 8 pi, you get dH over dt. Pi வெட்டிக்கலாம். So dH over dt is equals to -25 over 8. Oh, sorry. I was explaining all this while pause. Okay, right. It's okay. So I think until here you all get ready, right? So now we have dA dH is equals to dA, and here is dH, correct? Or இல்லாட்டி நம்ம dA dH உள்ள தள்ளிட்டு வேற என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட, dA dt பார்க்கலாம். dA dt is equals to dA, அப்படியும் செய்யலாம். dA dH கூட வெளியாக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தடா மசாலா. இன்னொன்று வந்து ஹைட் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் முதல்ல இங்கே. அப்போ dA dt is -25 pi, அப்புறம் dA dH dH here 8 pi. இது நம்மளுக்கு வேணும் அப்புறமா வால்யூம் தேடுறதுக்கு, அதனால் இதுதான் நம்ம தேட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ -25 pi divided by 8 pi, you'll get dH dt. So dH dt is equals to -25 over 8. Okay, now back to question. The question 1, dV dt. So dV dt is equals to dV, இந்த இடத்துல dt. Don't connect with area lah, connect with height, easier. dH dt கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தெரியும், -25 over 8. dV dH இங்கே இருக்கு. dV dH when h equal to 9 is 36 pi. You can see here that I want to highlight. So 36 pi. So அவங்க in terms of pi தான் கேட்டிருக்காங்க. So kita cuba darat dan tengok. So -112. So -112.5 pi. இது வந்து வால்யூம்னால சென்டிமீட்டர் கியூப் per second lah. Okay, that's all guys. Okay, we finish all the differentiation question. If you need more exercise on differentiation, you can let me know. I can give you the 2023 trial set for differentiation. Okay, hope you all make use of this video in full. Okay, jangan macam hangat-hangat tai ayam. Orang yang tak buat usaha, saya tak mau bagi video saya yang berharga ni, sebab kamu tak layak untuk menerima ilmu kalau kamu malas. Okay, so yeah, that's all guys. Take care, bye.